Hi, welcome to another episode of Likanayan. It's me, Anthony again, and joining me today is Vaughn. Hi, Vaughn. Hello, what's up? Last episode, we talked about fluids. If you didn't catch that, we're leaving a link to it in the description below. Yeah, so also, don't forget pala to stick around until after our discussion today para sa special guests natin. Pero, ayun, anyway, lumayo-layo muna tayo sa mga tubig-tubig na yan. And instead, let's talk about something hot. Wala, bawal yata yun. Baka malagot tayo sa DO. Ano naman yan? Oy, hindi kasi. Thermodynamics. Thermodynamics, sure. Bakit? Ano ba kala mo? Kala ko kasi ako. Anyway, okay. So going back, thermodynamics deals with interactions between heat and other forms of energy. So yung conversion from one form of energy to another, yung paglipat ng heat from one object to another, pati yung paghawak ng crush mo sa kamay mo malamig kasi init bigla kamay mo. Yun, thermodynamics lahat yun. Na all may ka-holding hands. Speaking of malamig na kamay, siguro familiar naman na kayo sa temperature, no? Well, iba yung temperature sa heat. Kasi yung temperature, it just says how hot or how cold something is. If you want a scientific explanation, it's the kinetic energy ng molecules in that substance or object. Heat, on the other hand, is yung pag-flow ng energy mismo. Quick fun fact lang, there's actually no such thing as cold kasi it's more of the lack of heat. So kapag nilalamig ka, kailangan mo lang talaga na magpapainit sa'yo. Good news for you, there are 3 ways to transfer heat. Unfortunately, 2 lang yata dito ang magagawa nyo practically. Unang-una, we have conduction. Ito yung kailangan mo lang maghawak or mawak ng mainit para lumipat yung init sa'yo. Next, ito naman yung medyo related sa fluids na na-discuss na last time. So kapag meron kang 2 fluids na magkasama, tapos yung isa mas mainit sa isa, magpo-flow lang sila hanggang dumating sila sa equilibrium. So in simpler terms, kapag maghalo ka ng malamig at mainit na tubig, iikot-ikot lang yun hanggang magpantay na sila. And last but not the least, radiation. The best way to explain this is by simply citing the sun, ang araw. Yung init na galing sa araw, radiation yun. Kasi it's not like the sun is touching us, no? Tapos hindi rin naman siya convection because there aren't any fluids in space. So ayun, all moving particles can radiate heat through waves. Kahit walang medium na dadaanan, nagkakataon na lang na some, like the sun, radiate a lot. Oh, ayun. So ngayon na alam niyo na yung mga basics ng heat, direct, ready na sila for more mature roles. Joke lang. Pero for real, ito yung mga medyo mas malalim na topic. More specifically, let's talk about specific heat. TLDR, specific heat is the amount of heat required to increase the temperature of an object. Pag lalagyan natin yan ng units, it becomes how much energy in joules is needed to heat a kilogram by a Kelvin. Siyempre, dahil physics tayo, may equation tayo para dito. Baka familiar na kayo dito. Ito yung tinatawag na Q equals MCAT. So if I'm not mistaken, nagdi-discuss rin ito sa chem. So, gaya ng definition ni Anthony kanina, yung how much energy in joules, yun yung Q. Yung heat a kilogram, the kilogram, yun yung M. Habang yung by a Kelvin, ito yung delta T or AT. Kung mapapansin nyo, meron tayong C sa MCAT. And yan na ngayon yung specific heat. It's a constant that all materials have. Tapos, iba-iba rin yan sa bawat bagay. Meron ring laws na sinusundan yung heat at temperature. There are actually 4 of these laws, but we'll only be discussing 3 of them, and they are called the laws of thermodynamics. Etong una nating i-discuss, sobrang fundamental niya, nauna pa siya sa first. The zeroth law states that if objects A and B are in thermal equilibrium with a third object C, they're also in thermal equilibrium with each other. Ang haba-haba ng definition, pero simple lang naman yan. Pag pareho ng temp yung A at C, at pareho rin si B at si C, edi syempre, pareho lang si A at si B. Bale, dahil nagkadikit-dikit sila, nag-share na sila ng temperature. It's as simple as that. Mabilis na trivia lang, zeroth law ang tawag sa kanya because it was actually named and created after the original 3 laws were. So bakit hindi na lang 4th law? Well, scientists thought na it was too fundamental and basic to come after the 3 laws. So ginawa na lang nilang 0, at least hindi 0.5, no? So, ngayon, eto naman yung legit na first law. It says that the change in internal energy of a system equals heat absorbed minus work done. It doesn't end there though, kasi the first law also says that heat is a form of energy. So magiging involved na dito yung law of conservation of energy, which says that energy can't be destroyed nor created. So kung meron kang machine A
na makaka-produce ng 10 joules of energy from a falling wheel, and then you return the wheel to the falling point, you still need 10 joules of energy to lift it from the system itself or the surroundings. Kung interesado kayo, there are things called perpetual motion machines of the first kind, which attempt to violate this law by trying to produce more work than is needed to initially start the system. Example dito, machine A, producing 10 joules, could be devised with a system that puts the wheel back to the falling point using only 9 joules, thus giving you 1 free joule. This doesn't work, however, because the wheel wouldn't make it back up there with only the self-produced 9 joules. It's like counting to 10 pero 9 lang yung daliri mo. Kailangan mong manghiram muna ng dirili galing sa friend mo. Okay, so sana hindi pa kayo masyadong overwhelmed after that, no? Pero last but not the least is the second law. This one says, at the most basic level, that universal entropy cannot decrease. Entropy is the disorder in a system. So that means that the natural way of things is to become more chaotic. Actually, ang daming iba-ibang ways to state the second law. Each interpretation with different implications, pero medyo similar lang naman yung mga sinasabi nila. Ang pinaka-OG na dalawang statement ng second law is that 1, imposibleng gumawa ng engine or machine na kino-convert ang 100% of input heat energy into work. This is where a Carnot engine comes into play, at pinapakita lang nito na some heat energy is lost into the environment as heat energy. So yung second statement naman, sinasabi lang nito na hindi nag-flow naturally yung init from cold to hot. So when you look at this statement, medyo common sense naman, di ba? Pag gusto mo lumamig yung kwarto, kailangan mo ng aircon, kailangan mo ng electric fan. Pero kung gusto mo matunaw yung ice, iwan mo lang, matutunaw rin siya eventually. At dyan nagtatapos ang lesson natin. Gets ba? Okay lang naman kung hindi. But there is your little sneak peek into grade 11, second quarter. So ayun nga, moving into the next part of our video, we're now going into an interview with some PSI alumni. So you might already know them, they're from batch 2019. So today we'll be interviewing Kuya Mathieu Alonzo, Kuya Patrick Barreras, and Kuya Darren Sarmiento. So, I'm Vaughn and this is Anthony, as you can see. Hello. Tapos, let's start po siguro by introduction muna. Kuya Mathieu and Kuya Pat, introduce yourself. Sige ako muna. Ako si Mathieu Alonzo. Ngayon, second year, BS Mechanical Engineering. Physics core. Tapos yung elective ko ng PSI, grade 11, nag-tech ako. Grade 12, ComSci. Kuya Pat? Yes, hello. I'm Patrick Barreras. I am currently second year BS Chemical Engineering in UP Diliman. Physics core rin. And ang kinuha kong electives nung grade 11 at grade 12 ay Chem and ComSci rin. So sige po, sa first question natin, nasabi niyo na po yung course niyo, Mechanical Engineering and Chemical respectively. So, explain your course po siguro and what do you guys do there more specifically? So, ang course ko ay Chemical Engineering and I think ang common misconception ay ang Chemical Engineering ay chemistry, which is it's partly true pero totoo yung it's more engineering than chemistry kasi mas marami siyang physics and math applications kaysa sa chem. And ang ginagawa namin basically is we get a chemical reaction tapos iniisip namin kung paano siya i-industrialize. Ako naman, mechanical engineering. Marami kasi siyang subspecialty, I guess. Siya yung isa sa mga broad na types ng engineering. So, pwede siya ipasok sa yung automotive industry, yun yung unang naisip. Pwede rin dun sa robotics, ganun, mechatronics. Pwede rin maging topic yung thermo ng mech-eng kasi part yung fluid dynamics saka yung thermodynamics dun sa specialties ng engineering, ng mechanical engineering specifically. If you could describe physics in 3 words, how would you describe it? Like either in general or in the physics in PSI, physics in general, like your experience with physics. Like how would you describe that? Siguro una challenging. Yun yung unang lalabas. Medyo advanced yung physics
curriculum ng Pisay eh. Yung diniscuss namin nung grade 12 na calculus, yung intense na calculus with physics. Din-discuss siya Yeah. sa college. Oo. Yung pangalawa, masaya. Oo. Masaya. Like, yung topics nung grade 11, di ba parang umabot siya ng special relativity, ganun. Parang, Opo, supposedly. supposedly. Umabot. Pero yun, masaya. Kasi nga, interesting yung topics na di-discuss. Parang, hindi mo i-expect na i-discuss siya sa high school level, I guess. Tapos yung pangatlo, chill. Kahit na challenging siya, mas chill siya kaysa sa chem, sa bio, no? Like, yung bio, kung mahilig ka gumawa ng paper, doon ka sa bio. Tapos yung chem, kung mahilig ka gumawa ng paper at maghirap, doon ka sa chem. Kuya Patrick? Parehas lang rin kami. Ang una ko naisip was paperless, challenging, and fun. Kasi totoo yung sinabi ni Mathieu na I think grade 12, sa second half lang kami nag-paper na intense, naalala ko. So, and totoo yung challenging kasi sa Pisay physics at least, maraming critical thinking na kailangan na minsan, naalala ko na may isa kaming long test na binigyan kami ng lahat ng formula. Pero hindi mo rin magagamit kasi kailangan mo gumawa ng sarili mong formula. So, ayun. And masaya rin siya kasi I think physics, it gives application and parang pinapakita niya kung ano yung purpose ng pag-aaral mo ng math na intense. Sa physics mo makukuha yung application niya in real life. So, yeah. Yung 3 words ko. Kuya Darren, mag-introduce po siguro muna kayo and explain your course po quickly and what do you do there? Okay. So, hello. Ako nga pala si Darren Sarmiento. Second year BS Mechanical Engineering. Tulad ni Mathieu, no? Siguro na-explain naman na ni Mathieu kung ano yung ME kanina. So, yun na lang din. Okay lang ba yun? Okay na. Gaya po ni Kuya Patrick at ni Kuya Mathieu, describe physics po in 3 words. Either Pisay physics po or physics in general. Difficult, but fulfilling. Wah! Counted po ba yung but dun sa 3 words? Kaya nga eh. Oo. Ay, hindi ba? Sige, pwede naman. Well, difficult, obviously, no? Alam niyo naman na yan, mahirap naman talaga ang physics. Ang daming numbers and letters eh. Pero para sa akin, fulfilling siya kasi, well, ako personally, natutuwa akong makita kung paano ba gumagalaw yung mga bagay, di ba? I think yun naman yung isa sa main drive kung bakit nag-physics yung isang tao. Bukod dun sa mga bobo sa kemat... Sorry, pwede ba yung ganong word? Okay. Mahina sa kemat bio. Sige po. So, nung grade 10 po kayo or kahit graduating from grade 12, sigurado na po ba kayo na ito yung mga gusto nyong kunin na course sa college or kahit po nung grade 10, sigurado na po ba kayo na gusto nyo maging physics talaga? Okay. Sige, sa grade 10 na lang yung sagutin natin. Sure ako na physics, oo. Dahil nga dun sa sinabi kong reasons kanina. Saka, sa tingin ko mas makapag-invest ako sa sarili ko pag physics score yung kinuha ko. Okay po. Gusto ko mag-BS Physics to grade 10. Pero after ko mag-internship sa UP, parang masyado siyang theoretical para sa akin. Masyadong maraming dinidiscuss na hindi ko ma-apply like sa totoong buhay. Mas na-apply siya sa lab, mas research heavy, ganun. Hindi ko yun na-enjoy masyado. Kaya napunta ako sa engineering. Although yung mech-eng, mahirap na decision yun kasi maraming type na engineering eh. Tapos di ko alam kung yung
pinakamagugustuhan ko, I guess. Kaya hanggang grade 12, nag-struggle ako mag-isip ng course. Wait, pwede ba magdagdag dun sa ano? Sige Kaya pala lang po. making yun napili ko. Yun nga same kay Matthew, no? Mahirap pumili kung anong engineering strand eh. Kaya siguro Mek-Eng kasi kilala yung Mek-Eng na parang versatile course nga raw kasi sa kahit anong field daw merong Mek-Eng. Basta may machine, no? May Mek-Eng doon. For me, sige, simulan natin sa strand. Pareho kami ni Darren na medyo sure na ako na physics yung kukunin ko. Kasi doon talaga ako nag-enjoy nung grade 10. And then, ayun, masaya naman siya and then nga, tamad ako sa paper works. And ang rason ko ba ito nag-Chem-Eng is dahil nag-Chem elective ako nung grade 11 and then I realized na nung grade 12 nagiging sobrang intensely theoretical na rin yung physics. At some point, hindi ko na siya ganun na-enjoy. And na-enjoy ko yung Chem. What is like something that you wish you knew? Like that you wish you knew then that would have helped you a lot po. So, Kuya Patrick, sige. Wala akong maisip na specific kasi yung tinuro talaga sa Pisay, I think as in almost sakto siya ng ituturo sa inyo sa college. And even slightly more advanced pa nga kasi mas intense yung calculus and yung math na tinuro sa Pisay. Pag nag-focus lang talaga sa kung ano bang tinuturo sa elective at kukuha kayo ng engineering course na surely na may physics. Sobra talaga makakatulong. Okay. Sige pa. Kuya Mathieu? Naturo naman lahat ng essentials na kailangan matutunan para sa college nung high school nga. Although, for me, dapat nagkaroon ng basics, refresher, kumbaga. Basic topics ng physics. Parang grade 9 and grade 10 topics. Refresher sa grade 12 para lang or something. Okay. Sige. Totoo po. Kuya Darren? Honestly, same doon lang kay Pati yung sasabihin ko kasi yun nga, tinuro na nga lahat sa Pisay. Mabilis lang yung pacing pagdating sa college. Siguro kung may alam ako noon na dapat basta yung tanong. Siguro dapat nag-aral talaga ako. Kasi alam mo yun, pag nakita ko yung topic ng college, parang oh my God, nabanggit na to sa Pisay pero medyo bobo pa rin ako pag kasi hindi ko siya masyadong naaral noon, no. So sa mga courses nyo ngayon, sa mga individual courses nyo ngayon, ano po siguro rating nyo on how difficult the course is from 1 to 10 po siguro? Tapos explain na rin kung bakit ganun yung rating nyo. Rating kung gaano kahirap. Siguro, hindi na maya. Bigyan ko na ng 10. Ako personal rating. Kasi kahit na na-cover na siya sa Pisay, pagdating dun sa engineering na part na, yung pag pumasok na yung mga thermodynamics, mga steam, gano'n. Kailangan talaga ng utak, kumbaga. Basta dapat yung critical thinking nga talaga dun sa mga topics. Kaya siya nagiging mahirap talaga. Sige. I think for me, kasi sinasabi nila na, I think dahil swerte lang ako sa profs ko siguro. Pero right now siguro mga 8. Kasi totoo yung sinabi ni Darren na may mga tinuturo nga sa physics na yun, yung mga formula na i-apply. Pero I think yung pinaka-importante yung matututunan nyo dun is yung critical thinking. Kasi if nag-take kayo ng engineering course, kahit kabisado nyo lahat nung formula, kung hindi nyo alam kung paano siya magko-connect at mag-make sense together, ang hirap sagutin ng mga tanong. Ang fact kaya na sabi kong 8 is kaya siyang sipagin. Hindi yung ang prodigy gano'n na sobrang talino mo dapat para masagutan. Ayun nga, kaya siya 8 kasi doable siya at hindi siya imposible. Okay po. Sige, Kuya Matthew. Kung yung course namin so far, mga 8 siguro. Tama, mga 8.
Although, madadagdagan yun kung ipa-factor natin yung online na setup para sa akin. Totoo. Magiging mga 9.5 yun. Dahil sa online na semester. Ang hirap nung yung fact kasi na wala masyadong synchronous na classes. Dahil nag-a-adjust yung prof sa mga students na walang internet. Ganun. Although, kung pag-uusapan yung topics, malaking tulong kasi talaga yung physics nun eh. Like, personally, yung grade 11 sa grade 12 physics. Yun yung dalawang course na iti-take sa college. Tapos, nagkaroon pa ng isang course sa lahat ng engineering, ES-101 yung tawag, ganun. Para lang siyang physics na grade 11 na mas mahirap. Pero more on critical thinking na talaga yung kailangan matutunan, I guess. Specifically sa MEC-Eng, yung drafting part siguro yung isa sa pinakamahirap na course so far for me. Kasi para siyang AdTech nung grade 7. Pero sobra hirap. Like, yun siguro yung 3 points dun sa 8 ko. Yung isa na yan. Yung ES1 na yan. Kung wala yun, siguro mga 6, 5 or 6.